Γεια σας παιδιά μου, τι κάνετε? Hello, how are you? I'm fine. Παιδιά μου, να σας ρωτήσω, θυμάστε τι λέμε για να δείξουμε κάποιον ή κάτι που είναι κοντά μας? Αν όχι, μην ανησυχείτε, ο Τζο και εγώ θα σας το θυμίσουμε αμέσως. Look. Joe, what's this? This is an elephant. What's this? This is a butterfly. What's this? This is a lion. And this? This is a hippo. And what's this, Joe? This is a dolphin. This is a turtle. This is a kangaroo. This is a zebra. And what's this, Joe? This is a bird. And this? This is a monkey. And this? This is an eagle. And what's this? This is a tiger. Great. Joe, what's this? This is a donkey. And this? This is a rabbit. And this? This is a fish. And this is a dog. This is a horse. This is a parrot. This is a cat. Look at this, Joe. What's this? Well, this is a well. Who lives there? Let's see. Look, Joe. Oh, this is a frog. Well done, Joe. Παιδιά μου, κάντε κι εσείς μια ζωγραφιά με τα ζωάκια που ξέρετε στα αγγλικά. Μετά, δείξτε τα ένα-ένα στους γονείς σας και πείτε τα πώς λέγονται. Μην ξεχάσετε να βάλετε μπροστά το This is. Αν θέλετε να δω κι εγώ αυτή την προσπάθεια, μπορείτε να φέρετε τη ζωγραφιά σας στο σχολείο και να την παρουσιάσετε στην τάξη. Αντίο, παιδιά μου. Goodbye. Thank you.